Golden Boy. Поблагодарить хочу своего менеджера Вадима Корнилова, а также Олега Ковальчука. Хочу поблагодарить свой весь тренерский состав, тех людей, которые помогали мне, чтобы этот бой состоялся. Огромное им спасибо. Также я очень рад, что бой состоится. Я шел к этому. Это моя мечта. У меня есть шанс стать чемпионом мира. И я все сделаю, чтобы моя мечта осуществилась. Также я рад, что бой будет в Лос-Анджелесе, так как в этом городе я долго готовлюсь, уже года 2 я приезжаю готовиться. Для меня этот город будет и американские зрители, и будет как стена моя. Поэтому я желаю good luck to Lucas Matthysse и победить сильнейший. Thank you very much. First and foremost, I want to say thank you to my promoter, Elite Boxing, Golden Boy Boxing, Golden Boy Promotions, Top Rank, HBO, everybody involved in the show. I'm sure it's going to be a great event. I want to say thank you to my manager, Vadim Kornilov, Oleg Kovalchuk. I want to say thank you to my trainers, Freddie Roach, Marvin Samodio, Gavin McMillan, my whole team. Matt Mahol is my dietitian. And I just want to say that for me, this is the 3rd fight in the U.S. I'm actually very glad that it's happening in Los Angeles at the StubHub Center. This has kind of become a second home for me. I've been training in Los Angeles. I've lived here for 7-8 months in training camps, and it feels great to fight here. More than any other state or city in the United States. I know that there's actually some fans in LA that will be there to support me. Probably not as many as the Matthysse, but it makes me happy that I have support here as well. And I want to say that this is an opportunity that I've been going towards for 6 years. I never had a doubt that this world title fight would happen, and I know that anything is possible, and I can become a world champion as well. Since I got the title shot. And I want to say good luck to Lucas Matthysse and let the best man win. Thank you very much.